Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you're new here, I am Maureen J2. To my returning subscribers, thank you very much for always coming back to watch my videos. Binti, I am here with Binti again. Binti, can you say something? Hello, I'm here again. Today we are taking you to Regitira. Regitira is a place where our great grandmothers and grandfathers used to fetch their water, or even at times they used to go there and worship and pray to their gods. You know, in the older days, people used to worship the gods, and there is where our great grandfathers used to go and talk to their gods directly. So let us go, guys, and let me take you there. We take a little walk. Okay. So this is the part that, as you can see, it is a narrow part. This is the part will be leading us to the Gitira. As you can see, the mother in front of us and her kids, they are going there also to wash their clothes. So we'll be following them and we'll meet them there as they do their washings. But remember, it's the place where our great grandfathers in Kuria land used to go Talk to the there. camera. Yeah, they used to go there and talk to their gods directly. Whenever it's time they want to ask something or they want to inquire something from their gods, something like maybe rain. traditional ceremonies, maybe why the rain are not raining, maybe someone has committed a crime. So there, where that's the place they're going to do the cleansing there. Okay. So I'm taking you there. It's since 19. I was born 1995 actually, and I found the place there. So meaning the place was there earlier, maybe 1920s or even 1919s or even 1910s Before we were before born. we were born. Yeah. So it's a place with almost 100 or even 200 years. 200 years. Yeah. So there we'll go and I will explain more when we are there. So Okay. let's take a walk. So for us, don't be afraid. Huh? The place is not the wild animals that were used to be there. They're no more because now people, as you can see, they're living. The whole place here was actually there were all over bushes, but as you can see, people have started building here. So the place will soon it will be turned into an urban area, not even a village anymore. So we are going there. As you can see, our part is very narrow. It's very This is nice. the most interesting part in Kuria. But it's not so bushy. It's not so bushy. Yeah. But let's say 5 years back, the place was so bushy. Was bushy. To an extent that whenever you want to pass here, you'll be using a torch. Wow. Because it was dark. There were no electricity, but currently there is electricity to some homes. We call a torch what? Spotlight. Spotlight, yeah. Yes. Or even before the spotlights were there, they were using there are kind of trees which you lit the tree and use it as a lamp to walk through these bushes. Thereafter it came in Kikuria we call it koroboi. Koroboi. Yeah, that tin lamp. Okay. Yeah, and later the torch when the torch were there. We will also use the torches to walk in these parts. Spotlights. The spotlights. Yeah. To walk in these parts. But as you can see today, people have started cultivating around. People have built their houses around, and they are living people here around. But in 10 years back, this place was not allowed anyone to build a house or even cultivate here. Why? Because it was occupied by the spirits which our great grandfathers and grandmothers were talking to. So, in other words, I should say it was somehow holy to their gods. So no one was allowed to enter or to even pass here, not unless you are invited by the elders, the Korean elders or traditional elders. So maybe you'll be going there in that river for cleansing, or even going to pray, or even going to slaughter a cow to their gods. So that's when you'll pass in this route. But today, people are passing. We go fetch their water with no complications. Then you come back. They do their cultivation.
in a good way. But in those years back then, you could be busy cultivating the land, then you'll be beaten thoroughly. And the one who's beating you, you will not see him or her, but you'll be crying seriously and running. So the ones who will understand will know you are attacked by the spirits. Okay. Yeah, so that's what was happening here. Actually, it is not a story. It is It's, something was happening. it's So a what true we read story. in our books or in our uh, maybe some learn in social studies about traditions and what, but this is not a story. Something that happened. Okay. So actually, we are few meters from the river, and that we'll be going inside there within a short period of time. It's like a 2 minutes Two time. minutes walk. Yeah, 2 minutes walk. Okay. And so guys, the place is here, but as you see nowadays, the trees were so many here, but the other trees were cut down. As you can see, people are also cultivating around those are banana Banana. trees. As you can see, the other side, people have cultivated and are planting their maize. As you can see also, where we are standing right there where the maize was, and now it was harvested, and the place is be prepared for another season of planting. So let's enter here, and I will take you to that river. A river with 250, a river with almost 300 years. You can see it's a great river. So this is the place, guys. But as you can see, it was back then. It was very dark. Actually, you could not pass by yourself. But currently, as you can see, the trees were there were a lot of trees. Also, we had in the narrow part enter an entrance here. It was very narrow, but the trees were covered. But as you can see nowadays, the trees were cut down, and then you can even take a look of the place is now very very open. But at that times, the place was so dark that you could not even stay here for even a 1 minute by yourself. Why? The place was so fiercing. You could even be standing here, but you listen to people talking or even cooking or even laughing, but you don't Ancestors or see. what? Yeah, maybe they were our ancestors, but this place is where our Korean elders used to come and pray to their gods or even talk to them directly. Yeah, this is the place. At times we would come here fetching water, and they will tell you, oh, go back and sleep. It is not yet dawn. So go back and sleep, stop disturbing us. You are even making noise. We cannot sleep in peace. So women will just leave their pots. You know, at that time, they used to fetch water with pots. With pots. Yeah. So women will just break their pots and run. Run. Because you cannot tell me you'll stand when you've had someone talking and you're not seeing the person who's talking to you. Because you'll just like, eh? The spirit is talking Yeah, to who me. is talking to me? No one. I'm here by myself, or we are even two. And my partner has not talked. So who is talking? So you can see that. So people will just break their pots and run. You see? So at the times when it was dry seasons, the river actually was sustaining the dry season. So we could just come here and fetch, but at times they will come and block the river. So water will not come out. Or even they could just dirty the water. How? I don't know how they, Spirit. yeah, I don't know how they did that, Who but told you that story? it was not as, once I was growing, my grandmother told me the story. But when I came to see it by myself, I said, oh, kumbe it was not just a story. It is something that is happening until to date. But to date, the things are not there. Because now the spirits are now out of the rivers. I don't know where they went to, but the river is a peaceful place as it is right now. But when you could come at dawn, maybe, or even 10 in the morning, or even 4, you will not fetch water here. I tell you, you will not. Because they will beat you thoroughly, or if they will not, they warn you and you will not listen,
they will beat you, or even they will now come and block because the river, the waters are coming from down. Mm-hmm. So they will come and block where the water is coming from. So the water will not come. And even you will find the place is dry. But yesterday you came and fetch for water there, the water was there. But the next morning when you come, you may even not find water there. Can we go closer? Yeah, we'll go closer and see where the water. But that time, but now we can see the government has tried to build this place, and at least in twice a month they come and clean this place, because I can see the dry leaves are over all over. Yeah. But at times they come, the youths of the village and some chiefs, they will come and govern one day. They clean this place. Mm-hmm. Yeah. So let me take you to where the water was coming from before it was built. Yeah, it was built again. Okay, guys. Sorry. This was the place where the water came out from. Here, you can see. Before they build and put these things here. This is where we used to fetch water, actually, here. So the water will come from inside. When they are angry, those spirits, they'll come and block here. The water will not come out. And even we find the place is also dry. But you can see, right? What was making them? Tell us what was making them hungry. Maybe Come, people come here very early in the morning and they are still sleeping. So they'll be disturbing their peace. So what they do, they block the water or even dry up the river. Or even they will come and dirty the river. So when you come, you just hear feces smelling or even what. And you like, oh, who is doing this nonsense here? But it's not people actually. They are the spirits. Yeah. So you may find even babies crying, mothers talking to the babies, telling them, what are you crying for? Keep quiet, please. Let me come and breastfeed you. Now you'll be like, hey, are there people living inside here? So, but today, those things are no more. The place, as you can see, it is very cool. Yes. And actually a conducive and a very friendly environment. Yes. No sun here, you can come and rest here at your own leisure, and thereafter you go home. People come and wash clothes here. They come and even sit and rest here. Okay. Yeah. So that's what we passed through at that time. Actually, I'm not adding anything, but we'll still be going. I'll be taking you to I don't know, call it a hill or even a small mountain. Where? Yeah, it's over there. Like 15 minutes walk to that hill, where now they will go and do their now traditional dance, or even now do the inquiries on when to do the traditional ceremonies like circumcisions. Oh. Yeah. There they will go and sacrifice the animals so that the gods will allow them to go ahead and do the circumcision ceremonies. And there is where they choose which family will produce their son to start the ceremony. Because they will come, if they choose you that your son will be the one to initiate the ceremony. So there is no way you refuse. Because your son will be sleeping at night and waking up in the morning. He's already circumcised. And even when not even the family, but all of us, Kuria, at night there are those tradition. I don't know. I should call them the spirits also, because they will celebrate the starting of the ceremony. But even if you are walking on the road, we just hear them. They are very far, but you will not see them. They are only celebrating the ceremony because at night they will be circumcising. That boy was chosen to be the beginning of the ceremony. Yeah, so in Kuria we call that amanane. Amanane. So those people will be the one to start celebrating before the circumcision ceremony will commence. Okay. Yeah, so at that hill is where they will be starting there. Up there? Is there when they will do their meetings and prepare and arrange everything
on that hill. So we shall be going there. Heading to that place. We are to heading to that place, and I'll show you more about the tradition of Kurians. Okay. So you are welcome, guys, and we'll be taking a walk today. So stay tuned. Take your chair, sit down, and relax. Let me show you something. Things interesting. Guys, we're very tired, but now we are on the tarmac road. So we are going on the tarmac road, leading us to the hill. So let's go. Very tired. Okay, guys, here we are in Taraguti village, where even our MCA office is. But we are passing past the MCA office to that place. So we are here on the road, as you can see now. People have the government has constructed the tarmac roads. So we are leading the tarmac road to where I told you we are going to. Okay. So we are taking our walk here. We are in Taraguiti. Taraguiti. The Regitira, where that river was, that village is called Bingutu. But now we are in the road leading us to Taraguiti, and that's where that hill is. And that's where we are going to see on how those our Kurian elders used to plan their things and even plan the circumcision ceremonies, and even the cleansing of the land, or even asking why the rains are not raining. So even sacrificing their sacrifices to the Offering their sacrifice. offering their sacrifices to our ancestors. Not sacrifices. They are offering sacrifice to the ancestors. Yes. A little bit of tongue twisting. You remember English came with an aeroplane, so others we were not having that fare or even that ticket. So English just came by passing. So yeah. Okay. Subiri hapa. Now we have already reached the hill. We are climbing. Are we climbing or topping? We are climbing. Actually, guys, we are very tired. Very tired. Yani, it's a place we are climbing like Mount Kenya. I can actually see this Mount Taraguiti. Now we are going there. But the place is not as it was used to be. Now it is, the bushes are somehow cleared from here, and people have even started cultivating the place. So we are climbing to the top of the mountain. Yes. That's where I will tell you how and the elders used to arrange their meetings and even arrange on what to do in the seasons. So let's climb, guys. You also help us climbing. Because it's not an easy task. Why are you laughing? Can I help you? Okay. We are almost there. We are almost. What can you say? As you can see, guys, the bushes have been cleared, and also some are burning the bushes so that they can. Actually, the place is very good in planting wheat or even sorghum. Or even vegetables or even maize, because the place is very fertile because of the bushes were here. So the place was not cultivated in any way. So the fertilizer, or the original fertilizer, as I can say it, is full time. It's on full top here. So wherever you plant here, it will come up very healthy and it will do very well. Okay. So we are reading the path to the top of the Taraguiti mountain. Taraguiti mountain. Yeah. Can you help me, Maureen, please? Maureen, can you show them in a clear way? They can see how people are trying to bring down the bushes and so burn them. They are burning, and we are still leading the path. So here, in next maybe in a month or in 2 months, they'll be already, the place will be ready for cultivating whatever they want to cultivate here. On top of the stones? Yeah. How can you dig here? They'll be using djembe. And it will be a handwork, not even using the cows to dig the place, no.
they'll be using their hands and the djembe to cultivate the place. With lots of this stone. Yeah. Actually, it's not every part where the stone they know on themselves on how to do the cultivating. Okay. Yeah. Let's go. Continue with our journey. It's not easy, oh. It's not easy. Mama. People climbing Mount Kenya. We should have used a lift. Is it a lift or what? A lift. Not a lift. Huh? The climbing what? Maureen. Finish the statement. Ropes or what? I don't know how they are called. Maybe those. Yeah. Maybe it could be an easier one. But since we are Hooks. using right and walking too. Hooks and ropes or what? How do they call? Maureen, be careful. You may find there are they called caterpillars or milfed? Well, milfed. Caterpillars. Yeah. And they are very poisonous when they've been on your body. They're very poisonous. They have a poisonous. Those hairs are very poisonous. You may scratch. They itch very much actually. So guys, here is where we start the entry. We are going deep inside, and even it's still climbing. You are not yet the place. Well, we're still climbing. Tomorrow I want you to show them where we are passing actually. It's very narrow. It's very narrow, so the other side there are bushes, and also the other side are the bushes. You can This see. is where our village mamas come to fetch the firewood. Yeah, this is where they fetch firewood. Actually, in current station now today, but in all the days, no one was allowed to step here. As I said, Okay. no one was allowed to Step step here. or even enter here. This place was only entered by the elders and some chosen people. Okay. Yeah. There is a story that you were telling me about the issue about the circumcision. Yeah, this is where now they would come, Okay. maybe offer their offerings or sacrifices to the gods or to the ancestors. And the ancestors will agree on grace the land or even agree on the date to start the traditional ceremony or even circumcision ceremony or cleansing of the land. Okay. But nowadays circumcision is done in hospitals. Yeah, nowadays circumcision, actually the practice is going down day by day, because here also in Kuria land, there were also women circumcision. But since FGM came and educated some of the girls, now they have said no to the circumcision thing. But now what we are experiencing is only men circumcision, but actually it's going down by day because most of the parents prefer taking their kids to the hospital. Yeah. Yeah, but still the ceremonies are there and they go in after a year or even after 2 years. Okay. Yeah. So guys, we are still climbing the mountain. It's not easy. Binti is up there. Binti, can you say hi? I'm here. Okay. Still climbing. Now we're going to the top, to the meeting point where they used to meet. Okay. Take us then, Binti. So guys, I can see from that place, that's the stone where they used to come and do their sacrifices. Maureen, can you show them that stone? It's actually a big, it's not a stone, it's a rock. Because the rock you see here has stayed there for over 300 years. Yes. Yeah. So we are going there. But currently the place is not held by the evil spirit or even ancestors. Because currently people have prayed a lot here. When they do their fasting and prayers, they do come here and do their fasting and prayers, as in the Bible says Jesus went to the mountain to pray. That's where Satan went and tempted Jesus to throw himself down so that he can give him all that belongs to him, but God denied. So that's what people now are practicing, what Jesus did in the past. So this is where they come and do their fasting and prayers. But currently they don't come here to do their meetings, because the place now is cleansed with the blood of Jesus. Because prayers are being held here from different churches, whether SDS or even Anglicans, yes. They are called actually I don't know in English, but Roho Msaraba.
Yani any church, they come and do their fasting here. There are only Muslims have not seen entering So in this guys, you are being called up there. Yeah. There are people praying. So We are going to show you. Yeah. Just stay tuned. And see what happened here during those days. Okay. And we'll be helped even with us. Some elderly women that are here, or even Up there, yeah. men, they will help us what we don't know. They will be telling us about, but they'll be speaking Swahili since they are very old. They may not know how to speak English, so we'll bear with us and listen. In fact, they are calling us up there. Okay, here we are, and entering the place. Santi. Okay, guys, this is the place where they will come and do the sacrifices or the offerings to their gods, so that they'll do the cleansing of the land, or even allow them to go ahead with the ceremonies such as circumcision ceremonies and the cleansing of the land. So, or maybe someone has committed a sinful act, so that the ancestors will not compare with that, so they will come and sacrifice here, cleanse the person, and continue their normal duty. Okay. So this is the place where they used to do their sacrifices. Okay. But as you can see, currently now people use this place to do their prayers. Okay. So those ancestors, or even if there were some evil spirits, are no more there. So people are praying. You can see people are busy praying, fasting and praying, as I told you. So this is why they do the fasting and prayer. They even come and stay here for a month or even 2 months, because the place is now conducive for anyone to enter here. So we'll talk to one of them, tell us on how they do their prayers, what challenges they do pass here, because I've not been here for a long period of time. But now we are here. She or he will tell us the challenges they do pass when they do their prayers here. Do they experience the same evil spirits, or do they see something fishy, or what do they see? Are there wild animals inside here, or do they disturb them when they are doing their prayers? So one of them will tell us what they do pass here. So listen to my mother, Mama Serena. Yes. Yeah, Mama Serena will tell us more about what they pass through in this, and she'll tell us which church the church is holding the prayers right here, because it's not only one church actually. The SDS, the other churches also, such as Anglican or even PEFA or even Catholics, they do their fasting and prayers here. So she will introduce herself and tell us more about that. Okay. So Maureen, take the camera to Mama Serena. In Kiswahili. You can speak in Kiswahili. Okay, yeah. Because I don't know a good English. Majina yangu ni Selina Chacha. Naishi tu hapa jirani. Na tuko hapa, tuko kwenye maombi. Nashukuru sana jinsi mmeweza kuja. Tena mmetupata. Kwa kweli hapa tunaomba kila mara, tunaweza tukaomba. Tunaishi hata wiki mbili, wengine wanaenda hata mwezi, wengine wanakaa hata mchana kutwa wanarudi nyumbani. Kwa hivyo ndivyo tunaendelea mahali hapa, na wakati tunakuja hapa, kitu ambacho tunaona kwa wingi, wazee wa kimila walikuwa wakifanya hapa vitu vingi sana, na walikuwa wanakuja wanakata hata mambuzi, wanakula hapa mbuzi. Hayo ni maneno ya kimila ya Wakuria. Wakati wanataka kutairi, unakuta wanakuja hapa, wanafanya matambiko yao, wanachinja mambuzi, wanafanya kabisa sherehe, ndio waende kuanza kufanya nini? Kutairi watoto hao. Na Wakristo tena kwa hivyo kitu ni kwamba tupo tunaendelea tu kila mara, na sisi sio sisi tu, makanisa yanakuja, Catholic, SDA wanakuja, kama sasa hivi tumeungana hapa makanisa mengi, yuko Jeshi la Wokovu, yuko Maranatha, wengine wale sijui ni. Kwa hivyo challenge ziko hapa nyingi tu. Baridi ipo wakati mwingine, baridi kali sana, ila tunaotaga moto. Wakati mwingine unakuta tunasenya makuni, hata sasa tutasenya tu kuni nyingi, na tunaendelea kuishi hapa tukiomba. Kwa hivyo nashukuru sana jinsi mmekuja, mmefanya vizuri. Alafu na watoto wasichana wasome, sio kutairiwa. Elimu ndio msingi. Na vijana watairiwa hospitalini. Kwenye afya, sio mambo ya kienyeji ambayo yanaleta na tunaona kwamba kipindi cha nyuma sana tulikuwa tunasherehekea tohara za watoto wa kike kutairiwa. Lakini siku hizi naona kidogo
hizo sherehe unaona tu ni vijana wanapita. Sijui kama wanadanganya, wanawaunga wasichana pale kwa vijana ama wanatairi tu vijana siku hizi. Kwa maana tunaona kuna mashirika yamekuja mengi, yameelimisha wasichana kuhusiana na hizo tohara, na wameambia mabaya na mazuri ya kutahiriwa. Sana sana mabaya yale yanayowapata watoto wa kike wanapokuwa wamekeketwa. Sasa tunataka kujua, je, hilo zoezi limeisha kabisa au kuna baadhi ya familia bado wanafanya hiyo kazi? Halijaisha sana. Halijaisha sana. Okay. Ila namba 10 imepungua. Lakini wapo wachache ambao wanafuata mila. Lakini neno la Mungu likiendelea itapunguza. Kwa njia hiyo niongezea hapo hivi, limeisha kwa sababu moja. Kama sisi kama Wakuria wamekuja kuona umuhimu wa mtoto wa kike akienda shule. Akisoma anasaidia zaidi. Wanapotahiriwa anajiona kwamba yeye sasa amekuwa kuolewa, amefika hataki kunia. Sasa ni bora waachane. Kwa njia hiyo imesaidia na imepunguza, hiyo imeenda chini. Tuna imani kwamba itaisha. So ukiona vile inaenda kupungua, na sisi tunaomba kabisa kama watumishi wa Mungu, maana kwenye Biblia hakuna mwanamke anaandika kwamba anatahiriwa. Hiyo andiko ni wanaume pekee yao nini anafaa kutahiriwa. Na hiyo ni kuondoa upumbavu utoke, ili hata neno la Mungu lipeane hekima na watoto waende shule. Maana Biblia inasema kwamba hekima ndio mwanga wa maisha ya mtoto. Na kufuatana na swali ambalo ameuliza ni kwamba ukweli hiyo kitu haijaisha sana. Kwa wakati mwingine watu huiba tena, wanafungashwa kama vijana, wanapitisha wasichana kama 2 3 ndani. Kwa sasa hivi bado wanafanya hivyo, ila hii kitu sio asilimia ile iliyokuaga zamani. But mama, sasa watu wanaenda mpaka hospitali, imekubalishwa waende kutahiriwa wa kike? No, not ladies. Oh yes, wa vijana. Wanaume sasa hivi wengine kama Wakristo wengi wao wanapeleka watoto hospitali. Wengi wanaenda kutahiriwa. Sasa hivi wasichana wenyewe wamekataa sasa hivi. Unaenda kukuta msichana anasema mimi nasikia uchungu siendi hiyo sehemu. Wasichana wengi wamekataa sasa hivi. Wengi wameanza ambao familia ambayo haijaokoka unakuta wanawaficha kama vijana. Basi wanafanya chache tu. Kama mwezi wa 8 kuna baadhi ya makanisa hapo town yanaenda kufanya sherehe kwa pamoja, itafanyikia pesa. Hiyo sherehe ni kuhusu nini? Hiyo sherehe ambayo itakuwa inafanyika ni kuhusu kupinga ukeketaji wa watoto wa kike. Itakuwa inatahiri vijana kwa Kristo kwa hospitali, alafu tena watapinga ukeketaji wa wasichana. Sasa hivi ni kupinga tu, ndio. Na vipi kuhusu haya mashirika ambao serikali huwa inatuma kama FGM? Kuna mashirika fulani yaliwahi kuja hapa ku-educate kuhusu kutahiriwa, kukeketwa kwa watoto wa kike. Je, hiyo hao mashirika kupitia hao mashirika na kuelimisha kwa, je, kuna ambavyo kumesaidia Kuria ama ni maombi yamesaidia, ama serikali na maombi yamesaidia? Vyote vimesaidia. Kanisa zimesaidia, na tena yale mashirika ukweli, kwa wale ambao wanasikiliza vizuri, yamesaidia sehemu kubwa sana. Maana hata unakuta wanakusanya watoto wetu, wanakaa na wao, wanawafanyia kambi sehemu, wakiwaeleza ni kitu gani kibaya kwa ukeketaji wa wasichana. Kwa hivyo hayo yamesaidia. Na kuhusu hizo familia ambazo bado wana huo ulimbukeni wa kukeketa watoto wa kike, je, mngependa serikali isaidieje? Izidi kuongeza elimu ama izidi kuleta hayo mashirika, ama serikali itachukua hatua gani? Kwa sababu umeona bado kuna watu wanafanya hilo zoezi na wanafunga wale watoto wa kike kama ambavyo wanafunga vijana. Kwa kutambua yule ni mtoto wa kike inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tutawezaje kusaidia hili jambo? Tunahitaji kwa hali ya juu ama kwa mwendo kasi ili swala lifanyeje, lipungue na liishe kabisa. Sio kwamba lipungue, liishe kama jinsi ambavyo wenzetu wa Masai wamefanya. Hilo zoezi limeisha kule. Ni kuelimisha hao watoto au ni wale wazazi? Kitu kipi nimeona uchunguzi, wasio wanasubiria wakati imefika kwa tohara ndio mashirika yanajitokeza. Kwa muda huu wangechukua nafasi sasa nzuri. Wakifunga shule wanafundishwa. Kitambo hiyo sherehe ifike, watakuwa watoto wameshapata elimu. Sasa ile siku 1 2 3 isaidie. Unakuta wengi wameshafichwa tayari, mbona Tanzania kule siku na ndugu zetu wameshafichwa pale. Lakini kwa wakati huu hiyo sherehe haipo, mashirika haya yakigundua hiyo pesa waiwekeze kwa muda huu, italeta mafanikio mazuri kwa watoto wetu wa kike. Kwa hivyo mashirika ambao wanafundisha kwamba eti msichana asipotahiriwa hata olewa, wasidanganyike. Wasichana kisha soma na elimu yake, anaolewa. Elimu ndio ufunguo wa maisha. Na pia sio lazima olewe na Mkuria mwenyewe. Sio lazima olewe na Mkuria. Kwa hivyo kitu ni kwamba mashirika waendelee kufanya nini?
yani mashirika na makanisa waendelee kuelimisha watu na wachukue vile kijana amesema kwamba muda huu ambao watoto wanaenda kufunga shule, basi mashirika yayo yajitokeze, yaje yafundishe. Sasa wasisubiri kipindi tohari inakuja ndio wanakuja siku chache. Unakuta ulishanunua ng'ombe kitambo, nguo, makanga yalishafichwa ndani ya nyumba kitambo. Kwa hivyo mashirika yaanze mapema na kanisa tupo tena tukifundisha. Na tena shirika hizo zisupport nani? Support hata makanisa. Wapatie makanisa hata maji. Unaona? Kasoda pale ama okay, kama wasifanye camp kwa mfano kama hii kifungwa sasa hivi watoto wengi wanaenda kwenye makanisa. Wanaweza wakaenda kila mtu mmoja kwa sababu ni shirika na watu wengi. Wewe mwalimu fulani kanisa fulani, wewe kanisa fulani kanisa fulani. Wewe kanisa unapata wale, unakuja unaongea na mwenye kanisa bishop ama mchungaji, unapewa nafasi hizi siku 3. Wanafundisha na wazazi wao wamekaa. Wanaelezea wazazi waelezea muhimu na hasara. Wakishajua mtu mwenye anasema mimi mtoto wangu asifanye nini? Simtahiri. Alafu tena kitu ni kwamba wanatembea hata na wasichana ambao hawakutahiriwa lakini wameolewa. Wana maisha mazuri na gari lake na vitu kama na watoto wake. Maana wengine wanaweza wakafikiri asipotahiriwa hata zaa. Aje na mume hata awaeleze kila anachopata huko. Unaona? Namna hiyo. Sisi wa Kristo hatufichi vitu kama hivyo. So ndio hivyo. Wako ambao tulifundisha mambo haya ya kutokutahiriwa. Sasa hivi wasichana wako university na ni walimu wa sekondari. Sasa wale wengine waliokataa kutahiriwa waliolewa hata kabla ya muda wao. Kwa hiyo wanapofundishwa wanawekewa ni msingi mzuri na wanajua kwamba elimu aliyopata itamsaidia hata kufundisha hata wengine. Unaona? Kuolewa sio lazima mtu eti aolewe akiwa mdogo. Elimu akishasoma ataolewa na mwanamume yeyote. Haijalishi kabila. Na ningeuliza swali moja ambalo linafanya wazazi wengine wanalazimisha watoto wao kukeketwa hasa wa kike. Wanasema kwamba usipotahiriwa unakuwa na ule mchezo wa kupenda wanaume. Sasa wanasema unapokuwa umetolewa hicho kitu, ile hamu ya kwenda kwa wanaume inakuwa imepungua. Je, ni kweli au ni maneno? Hilo ni uongo mtupu. Ni uongo mtupu. Maana unakuta aliyetahiriwa ndio sasa anapenda wanaume mno. Unakuta ambaye hakutahiriwa unakuta hata yenyewe hata ule akija hapa kule uoga ule wa kutokutahiriwa unakuta yeye anajinani kidogo, labda anasema ama watanijua aje. Unaona vitu kama hivyo. Anajistiri kuongezea hiyo. Mwanamke ama mwanaume kukimbia mwanamke wa kike kukimbia nje kwa sababu hajatahiriwa. Hiyo huwa ni tabia. Ni tabia aliyozoea ama aliyeiga kutoka sehemu fulani. Lakini kwa kweli watu wenye wanajiheshimu, nimekuja kuona mimi mwenyewe binafsi na ushuhuda. Binti ambaye hajakeketwa ako discipline. Very discipline. Lakini wengine hawa na tungependa kuambia zile familia ambazo wanaoa mtoto wa kike ambaye hajatahiriwa kama ndugu zetu Kuria East kule juu. Kuria East tumesikia kwamba ukiolewa pale ukafika ile sehemu kama haujakeketwa, kuna jinsi ambavyo wanakubagua. Au pengine wanafanya sherehe zao za Kikuria wewe unakuwa umebaguliwa, pengine harusi za kimila, pengine kuna vimila vingi hufai kufungua geti kwa sababu haujatahiriwa, hufati nyama wakati wengine wanafata pale wanapokuwa wamechinjia kwa sababu haujatahiriwa. Je, hicho kitu sikinaathiri hawa kike ambao hawaji kwa sababu pengine amepata mchumba wamependana kutoka Kuria East na amemwambia ili ni kuoe wewe lazima ukeketwe ama lazima uwe umekeketwa. Je, tungependa kuambia serikali kuhusu hicho kitu, wachachukua hatua gani kuelimisha wale watu wa Kuria East kwa sababu bado pale ndo tunajua huku kwetu Kuria West kidogo kunapungua. Lakini Kuria East bado hapo ndio kuna mwendo kasi wa tunaona hata juzi madamu Akote alikuja akasema kwamba waache kuharibu watoto wa kike na hatujajua kwamba hilo neno walilichukulia maanani au bado wana ule ulimbukeni wao kwa sababu tunajua tradition bado inatunzwa kule Kuria West. So tungependa kuambiaje serikali, nyinyi kama akina mama zetu ambao ni watu wazima mumeona mengi, tungependa kuambiaje serikali ili waweze kusaidia wale watu kule na pia wasaidie wasichana wetu wa huku, maana hatuwezi tukaacha kuoana kwa sababu ya kitu ambacho pia ni kibaya kwa afya yetu ya watoto wa kike. Mimi kibinafsi tutafanyaje au serikali itatusaidiaje kumaliza hicho kitu kule? Kwa sababu leo na kesho kutu unaweza kukuta binti wako ameolewa pale na ametendewa ubaya huo.
Pengine anaweza ataka uawa kwa kimila. So tutafanyaje? Kabla hujaendelea huyu hajauliza. Kabla huyu mama hajajibu swali lingine. Ningependa kuuliza swali. Je, ulitairiwa? Ulikereketwa? Sababu kama funzo wewe tuambie ndio. Mimi kibinafsi sikufanywa hiyo sherehe. Sasa ndio maana tunataka kujua, ndio maana tumekuja tujue kilikuwa kinafanyika kitu gani na ni kitu gani tutafanya ili hicho kitu kisiwepo. Sasa kama utafanya wewe wale watoto sasa mtaenda kwanza huyu mwenye ameuliza amalize, pastor amalize kwanza. Pastor say something. Huyo binti. Aliuliza swali huyu akajibu, acha mjibu. Hata kijana niliona mimi. Unaona Kuria West wanasema mpaka watairi. Sasa mtaenda muongee na wale mzazi wa mtoto na mzazi na mtoto. Muuliza mtoto wewe unataka kukeketwe? Uuliza mama yake au baba yake na huyu mtoto wako kunaendeleaje wakati mtaweka pamoja. Kidogo ndio utasikia sasa kila mzazi vile atatoa. Ni mtoto wangu sitaki akeketwe. Mtoto wangu au msichana mwenyewe usikie vile anaongea sasa. Hapo mtaingilia hapo muwasaidie. Lakini ukisema hivi hawatakubali. Na kuna wale wasee wachawi wako. Kwa hiyo swali umeuliza ile serikali inaweza kusaidia watu wa kule East, mostly Kuria East. General. Serikali cha kwanza kule East ina serikali za mitaa. Ina makanisa. Serikali za mitaa wana mabaraza. Kwa muda huu tunafaa kule East waendewe. Kabla hiyo sherehe waketishwe chini kwenye makanisa, kwenye mashule. Hata wazee wa kimila waitwe wafundishwe, hata kabla wazee wa kimila kando. Mzazi mwenyewe afundishwe sasa mtoto na makosa anayofanya yale. Atakapojibu maana ni binadamu, ajue kweli hili sio haki. Maana serikali kuchukua hata kwenda kushika mtu na kumweka gerezani hamna jibu. Hilo ni kwa serikali za mitaa wapewe wafundishwe, machifu wa mabarozi waanze kufundisha wale pole pole. Naona wana kwenye kutana na pamoja. Sasa yetu tujikulia jamani wakule tubadilike tukue hivi. Ndipo serikali itakuwa na uwepesi wa kuwasaidia wale mtoto wa kike aliyoko mwenzetu Kuria East. Mimi ni kijana nitazaa, nitakuwa na watoto. Watatamani kuolewa pale, watakuta mtoto kule chuo ako university akapenda na Kuria East. Lazima ikapate shida. Lakini serikali hizi kusema kwamba itaforce kwa kutumia power iweze. Ni sasa ni kutumia mashirika yale kama kanisa pamoja na serikali za mitaa. Alafu jambo la kuongezea, kuna makanisa mengine ambayo yasemi. Yapo ambayo haiwezi kuzuia mambo ya tohara. Yapo wachungaji kuna wengine hawezi kuzuia. Nao wanasupport. Na wanasupport. Maana wapo ambao unakuta hata hawezi kusema kwamba tohara ni mbaya. Akisema washirika watafanya nini? Watapungua. Kwa hiyo nataka mtu utumie uhalali wa Mungu. Na usimame kwa ukweli, utasimama utaokoa watu. Mimi ningelipenda kusema kwa upande hilo jambo hilo la Kuria East juu ya kuwa eti mtoto ambaye hajatairiwa eti hawezi fungua gate, hawezi shiriki sherehe yote, hata kushikiana nyama. Unakuta hata kwenda kuchuma mboga, hata mboga inakauka, wanakata eti inakauka. Hivi vitu haikauki, ni maneno tu walikuwa na believe kama hiyo tu, ni imani ya kitambo. Sasa hivi vile tumeongea kwamba makanisa ya ungani na hili shirika hili ambalo linapinga hii kitu waungane. Kwanza kitu cha kwanza, mashirika yakutane na makanisa. Waelimishe, yani wafundishe kwenye makanisa, mapastors, acha niseme wakutane na mapastors, wafundishe mapasta. Baada ya hapo watarudi sasa wachukue wale mapasta, waende kwa kitu wamefanya kama wafanye hata huo mkutano kwenye community. Sehemu. Wakae waelimishe hilo jambo. Kwamba jamani, hata wazee wa zamani watakuwepo. Watasema kwamba ukweli mboga zinakaukaga. Ukweli waseme kwa nini akifungua ile gate kitu gani kinakuwa. Eleze ukweli community. Kitu gani kitakuwa. Na wazee wataeleza. Wazee wakijua kwamba kuna kitu kitamu pale, ataeleza kuna ubaya ama kuna uzuri ama ni kitu gani kinaweza kikafanyika. Nikiwa hakuna kitu kitafanyika, watu watasikia kumbe hakuna kitu kinafanyika. Ili hakuna faida. Hakuna faida eti mboga zinakauka, vitu kama wazee ndio wataongea pale.
mapastors waelimishe, na wale watu ambao waisimamia ili shirika watasimama waeleze. Utakuta hiyo kitu inafanya nini? Inaisha. Kwa hivyo kitu ambacho kiko hapa, hata mnapoenda kuambia, waambieni kwamba kitu kikubwa hapo ni kuelimisha watu na watu waokoke, watoke kwa mila na desturi, watoe hayo mawazo kwamba mboga zitakauka, sijui ukifungua mlango, sijui ukishika nyama, sijui itakufanya nini. Watokane kwa hayo mambo, na utakuta watu wameelimika hapo. Watoto tohara sasa haitakuwepo. Ndivyo nitaeleza in short. Asanteni sana. Tunashukuru kwa muda wenu. Kwa tunafanya hapo research tu kidogo. Kwa hiyo tunashukuru. Tumalizie tu tufanye. Na kabla mjaenda, as you can see, this where they lit the fire and they can do their cooking or even to boil water. Yeah. Or even at the times when it's night, this the fire they use on heating themselves. So as you can see, guys, the place is now very holy. Those tradition things are no more done here because, as our mama has said, those elders or even Korean traditional men have run away because of the cleansing and the Holy Spirit, or even the place is now holy. So anyone is free to come here anytime or even any day. We have a full network, we have full security, no more wild animals inside here. So the place is very conducive and very comforting. Okay. So guys, that's enough for today. As you have heard, they are urging the government to continue bringing the groups or even the educating group as FGMs. Yes. They come here and also educate the Kuria East people because there are only now people holding on that tradition. Yeah. So they are urging the government to help them on educating those people because they are still holding the analog life. Okay. So government will arrange on how to help these people and even come and to correct with the church members or even church pastors to hold the meeting and educate, and they continue educating more the ladies on why they should not be circumcised, because there are more effects on those people who are being circumcised. So we'll be talking about that topic more when we shall be visiting the Kuria East place and doing the research. Okay. So we shall be bringing you that topic again, but for today it's enough. As you can see, we are now ready to start going down. The place is very far and also tiresome. Okay. So guys, we are going to now go back. But next time we'll be coming, we'll be going to Kuria East. Kuria East, and we'll be talking to the elders and some people there. So asanteni. Na Mungu azidi kuwabariki. Amen. Na maombi yenu yote yajibiwe kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo karibuni tena hata hapa jamani, muje tuombe. Well, koro kibiro abiro rwa kidala, ibiro wawuoyo, wanyero atedni, odhi nyisi dala. Edi nyare shemejina. Babake ni shemeji yangu kabisa. Ini nyakanyi. Ana nya Maragoli. Hii ni Mluya. Bomi yange dholuo matin. Tadaki kicho luo mange. Gimo mewacho ni karibu sana. Erokamano. Donji. Tokidhi dala imosu gite. Erokamano. Arwako hii. Hapo timo kama nabo moso gite hapo imosu gi kabisa. Tinyisi gini wani gidok. Wadhi kawi machiegni. Sawa. Kwa hivyo karibu sana. Salimia watu hao wote. Na tunawakaribisheni. Sio Kuria East tu. Mrudi hapa tena. Ili najua sasa hivi tulikuwa tujajipanga. Sasa muje tumejipanga tuongee na nyinyi vizuri. Guys, we are done up there. Now we are going down. As you can see, Maureen showed them we still have a long way to go. Yes. Because it's like a 1 hour or even 1 hour 30 minutes walk and climbing. Yes. Totally we have climbed, we are tired. At least now we were up there, we have rested for a while. We have now some energy to take us down from up here. So but no water, guys. No water, no even juice, no biscuits. It's just us and us. Okay. Don't see this thing, there's nothing. Now we are going down. Okay, guys. What is happening there, Binti?